жакшы сүйлөп калдым, буюрса. Кудай буюрса, ошо бүгүнкү күнү мен кыргыз патентте иштейм, анан эл аралык деңгээлдеги иш-чараларга катышып, презентация жасап. Sergey has a good intuitive sense because he always guesses all the riddles in the class. And also Ibermed has a knack for learning English because she is the best student in our group. Okay, more. Next. I have the same. For example, Asim has has an eye for detail because she has beautiful glasses. Very good. Nice answer. Very good. Okay, brilliant. More. Сүйлөмдөрдү түзчүмүн, бирок деген мындай сүйлөөргө келгенде эле аябай толкунданганда сөздөрдү унутуп калып, анан кийин грамматика жагынан бир аз кыйналчумун. Past perfect дегендерди билчү эмесмин да, past ошол perfect дегендерди кыйнала берчүмүн. Эмне себептен had have болуп калат, анан эмне себептен аны айтпай эле койсок болбойбу деп ойлонуп ошону түшүнчү эмесмин да. Анан кийин жакшы мугалимдер, абдан тажрыйбалуу мугалимдер келип аябай кулагыбызга кумдай коюп түшүндүрдү да. Анан ошондон кийин анан жакшы түшүнүп баштадым. В первую очередь, это, конечно, понимание языка, речь поставить, потому что это нужно в целом для меня, для моей работы, так как я все-таки в секторе международного сотрудничества работаю. Это очень важно для меня, так как работаем с международными организациями, выезжаем за рубеж. И хотелось бы, конечно, от этой программы получить вот этого опыта, вот этого понимания, разговора, которого мне так не хватает, так скажем. I wish I could improve my English to not only travel, but use it in my work, translate some documents. When I will be traveling, I wish I could spend a lot of money to buy some clothes. That's all. It's a great wish. Yes, thank you. It's great, but you already can do it because your English is quite good. Yeah, but I think I should improve it more and more. More and Yeah. more. We constantly learn new approaches and methods. That's why I cannot tell you that I have only one style, because it's changing according to the needs of my students, according to the needs of the age and time. I've had the situation where I've taught a lot of, not in this program, but also in other programs, where I've taught kids who come directly out of Kyrgyz schools, Kyrgyz state schools. And I get the exact same reaction as I do with the students from this program, which is just surprise at the fact that teachers can have that sort of a relationship with students. No. Knack. K-N-A-C-K. Don't worry about the meaning of the word knack. It means talent. Yeah, as you guys said, okay? I would say that is one of the main core principles of my teaching style, is my relationship with the students. I become very, very close with my students because I believe in the fact that the stronger my connection with the students, the more free they will feel in class to participate, to ask questions, to have doubts, to make mistakes, to engage with me, but also the other students. I think it just transforms the whole environment in class. Very good. Perfect example. We were also using vocabulary that we saw the other day. Very good. Next. The best in teaching is seeing the progress and achievements of my students, because their success feels like my own, and it's really inspiring to see them grow professionally and personally. So I think this is the best part of teaching, which is inspiring people. That's great. It is possibly the first time I've ever worked with students of such a high level.
I've worked with, maybe that's not right, not with students at such a high level, but with such engaged students. I've worked with students who've had up to C2 level before, but they've always been younger students, 18, 19, who need to pass the course for school, for some sort of certificate or something, whereas the students here in the program are much more engaged because it's voluntary. Отсутствие практики, так скажем, потому что до этого я занимался в течение года самостоятельно, ходил на частные курсы, платил деньги за это, соответственно, то есть, но как бы я хорошо потянулся за год с уровень там elementary до upper intermediate, но со временем уровень падает. Почему? Потому что нету практики. Өткөн семинарда жалаң ошол пресс катчылардын ошол патент тармагында иштеген дүйнө жүзүндөгү пресс катчылардын семинары болду. Кыргыз патенттин жасап жаткан иштери, аудиторияны тартуу үчүн кандай аракеттерди кылат, кайсы ыкмаларды колдонот, жана мисалы монтаж жасаганды, кайсы программалар менен иштей турганымды баарын айтып, кеңири түшүндүрүп бердим, жана алар жактырышты менин презентациямды. Hello everyone, I am Bakbek Amantur, an elementary student of project English for Young Professional. I learn English for 2 semesters and I'm a doctor. I'm learning English because medicine is global field. Doctors frequently collaborate with colleagues from around the world. I'm grateful for USA Embassy for this opportunity. Hello, my name is Azad. I am an anesthesiologist working in the intensive care unit for a city clinical hospital. I am studying English through the English for Young Professionals project. Our lessons have always been interesting and productive. Through English, we learn about American cultures and traditions. My goal in learning English is to travel, work in an international medical faculty, and, of course, provide services to foreign patients. Many thanks to the US Embassy for this opportunity.